this is Niharika. Welcome back to NIHARIKA'S vlogs. ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు an amazing స్టోర్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను, లక్కీ డ్రై ఫ్రూట్ స్టోర్. సో అమేజింగ్ ఎందుకు అన్నాను అనేది మీరు వీడియో మొత్తం కంప్లీట్గా ఎండింగ్ వరకు చూస్తే మీరు కూడా విల్ బి లైక్ అమేజింగ్. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఈ స్టోర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్, డిహైడ్రేటెడ్ ఫ్రూట్స్, స్పైసెస్, సీడ్స్ అంటే నాట్ ప్లాంట్ గ్రోయింగ్ సీడ్స్ బట్ మనం తినే సీడ్స్ లైక్ పంకిన్ సీడ్స్ అ లాట్ మోర్, అండ్ ఆల్ ఫేవరెట్ ఇంపోర్టెడ్ చాక్లెట్స్ అండ్ జ్యూసెస్. సో ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ చాక్లెట్స్ చూస్తేనే మనకి బాగా అనిపిస్తుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ ఇక్కడ, లైక్ మింట్, ఆల్మండ్, డార్క్ చాక్లెట్స్, అలా చాలా ఫ్లేవర్స్లో ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఆల్ వ్రాప్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్, గ్రీన్, రెడ్, పర్పుల్, యెల్లో, అలా చాలా కలర్స్లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్ ఫీల్స్ సో నైస్. అండ్ చిన్నపిల్లలకైతే వాళ్ళ బర్త్డేస్కి ఈ చాక్లెట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు దే విల్ బి లైక్ సో హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అండ్ మనం ఎవరికైనా చాక్లెట్స్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలి అన్నా కూడా వీ హ్యావ్ దిస్ ఫెసిలిటీ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ స్టోర్ ఫర్ గిఫ్టింగ్ ఆల్సో. And here I am picking some of my chocolates, some of my favorite flavors. సో నేను కొన్నే పిక్ చేసుకున్నాను. అండ్ నేను అండ్ మై బ్రదర్ మేమిద్దరం కూడా 2 daysలోనే చాక్లెట్స్ అన్నీ ఫినిష్ చేస్తాము. దే టేస్టెడ్ సో యమ్. సో అండ్ ఇక్కడ చాక్లెట్స్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా వీళ్ళు దగ్గర దే హ్యావ్ స్మాల్ క్యూట్ బాస్కెట్స్ వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గిఫ్ట్ పీపుల్. And it feels so good looking at all of these chocolates, very yum and mouth watering ga undi naku. Hey, lollipops పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైనది ఇది, అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక చైల్డ్హుడ్ మెమరీ. సో వీ హ్యావ్ దెమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ షేప్స్, సైజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. మన ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ మనకి ఇవి ఇంపోర్టెడ్ చాక్లెట్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు వి బీ సో హ్యాపీ. అరే ఇవి ఇంపోర్టెడ్ చాక్లెట్స్ అని మనం ఎంత హ్యాపీగా తింటాం కదా. ఈ స్టోర్లో మనకి మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టెడ్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా యూఎస్లో ఆర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీలో లేరు అని ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఏమీ అవసరం లేదు. యూ కెన్ హ్యాపీలీ కమ్ ఇన్ టు ద స్టోర్, బై ఆల్ ది ఇంపోర్టెడ్ చాక్లెట్స్ అండ్ హ్యాపీలీ ఈట్ దెమ్. ఇక్కడ ఇంపోర్టెడ్ కాఫీ అండ్ సమ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ జ్యూసెస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఉన్నాయి. These are all marshmallows and అవి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. మా తమ్ముడికి అయితే చాలా ఇష్టం మార్ష్మెలోస్ అంటే. హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ వీ బాట్ దెమ్ ఫర్ హిమ్.
ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్, డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్. సో మనం యూజువల్గా చాక్లెట్స్ ప్యాకెట్స్లో తీసుకుంటాం కదా, కానీ ఇక్కడ మనకి లూజ్గా అంటే వెయిట్ బట్టి లైక్ పావ్, 1 కిలో, హాఫ్ కిలో అలా వెయిట్ బట్టి ఇస్తున్నారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ మనం ఈ చాక్లెట్స్ని మిక్స్డ్గా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ని మిక్స్డ్గా తీసుకోవచ్చు మనకి కావాల్సిన వెయిట్లో. And these are all different varieties of chocolates like dark chocolate, white chocolate, and ivanni kuda imported chocolates. And these are all dehydrated fruits. So ikkada chaala varieties of dehydrated fruits unnayi like gooseberries, strawberry, pineapple, and you have different kinds of berries like blackberry, blueberry, apricots, kiwi, ala chaala fruits unnayi. So these are all very good for health and rich in nutrients. And ఇది స్ట్రాబెర్రీ అండ్ అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ అవి. అండ్ దిస్ ఇస్ sesame laddu. So as you all know, sesame is very much rich in iron. And these are all seeds and these are very good for health. అండ్ ఇక్కడ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంపోర్టెడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవి డిఫరెంట్ క్వాలిటీ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్లో ఉన్నవి. అండ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్పైసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవి కూడా దే డిఫర్ బై దర్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రైసెస్. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఇంపోర్టెడ్ స్పైసెస్ కూడా ఉన్నవి. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు స్టోర్ అంతా చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఏం తీసుకున్నానో మీకు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ నేను పిక్ చేసుకున్న చాక్లెట్స్ చూపిస్తాను. సో దే టేస్టెడ్ సో యమ్, చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. And these are marshmallows, my brother's favorite. And this is ginger, dehydrated ginger. సో జింజర్ మనకి రెయినీ సీజన్స్ అండ్ వింటర్ సీజన్స్లో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ జింజర్ మీద ఒక షుగర్ కోటింగ్ ఉంది, దానివల్ల జింజర్ టేస్ట్ అనేది డామినేట్ చేయట్లేదు. సో మనం చిన్నపిల్లలకైతే ఈజీగా పెట్టచ్చు, వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు బికాస్ ఆఫ్ ద స్వీట్నెస్. అండ్ దిస్ ఇస్ డీహైడ్రేటెడ్ షుగర్ కోటెడ్ ఆమ్లా. సో ఆమ్లా అనేది మనకు తెలుసు, ఆమ్లా ఇస్ వెరీ మచ్ రిచ్ అండ్ వైటమిన్ సి. సో వైటమిన్ సి కూడా మనకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది కూడా ఆమ్లానే, కానీ ఇది స్పైసెస్తో కోట్ అయిన ఆమ్లా. సో
డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ దీన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ దీనికి షుగర్ కోటెడ్ కాదు, స్పైసెస్ కోటెడ్. సో అనదర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆమ్లా ఇస్ దట్ అది మన హెయిర్ గ్రోత్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఆకలి ఉండటం లేదు అన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎవ్రీడే దీన్ని తినడంతో ఆకలి పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆమ్లా. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ రేసిన్స్. సో రేసిన్స్ అనేవి మనం ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ వాటర్లో సోక్ చేసుకొని దెన్ వీ ఈట్ ఇట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ డ్రింక్ ద వాటర్ ఇన్ ద మార్నింగ్. దానివల్ల మనకి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ రెడ్యూస్ యువర్ హీట్ ఇన్ ద బాడీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐరన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. సో ఈ రేసిన్స్ అనేవి కూడా ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. సో ఫ్రెండ్స్, మేము ఎవ్రీడే యూస్ చేసేవి అండ్ మాకు తెలిసినవన్నీ కూడా మేము తీసుకున్నాము ఈ స్టోర్ నుంచి. సో అలాగే మీరు కూడా ఇక్కడ సెకండ్రాబాద్ అండ్ హైదరాబాద్లో ఉంటే డూ విజిట్ ద స్టోర్ అండ్ యూ కెన్ బై ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ దెమ్ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్. సో ఇది వాళ్ళ విజిటింగ్ కార్డ్. సో దీని మీద వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్, వాళ్ళ అడ్రస్ అండ్ దేర్ website ఉంది. So you can visit their website and order all the fruits and whatever you want. వీళ్ళకి ఆల్ ఇండియా డెలివరీ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. సో యూ కెన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ and they will deliver it to you. So friends, I hope you liked my video. So if you did, please to like, share and subscribe my channel and పక్కనున్న bell icon అయితే అసలు మర్చిపోద్దు. Thank you very much for watching. Bye bye.